Es una semana. La plata cotizaba a 32. La onza, un precio que permanecido relativamente estable durante meses. Los analistas financieros la llamaban una materia prima somnolienta, una aburrida cobertura contra la que nunca. Los rendimientos explosivos de las acciones, o las criptomonedas, los inversores institucionales la ignoraban en gran medida, los traders minoristas la descartaban como dinero muerto, y el consenso era claro, la plata era irrelevante para la de carteras modernas, hoy, la plata cotiza a 79, la onza, en solo 7, el precio se ha duplicado. Esto no es un movimiento normal del mercado, es una ruptura estructural. Este es el momento en que una materia prima industrial pasa de ser abundante a escasa, de controlada incontrolable, de predecible a. Y las implicaciones para los mercados, particularmente los sectores de manufactura, son, por primera vez en, el gobierno ha perdido el control. Esto no es sobre traders, encontrados de futuros con la esperanza de venderlos para obtener ganancias. Esto es sobre, y la dura realidad de que no puedes imprimir plata, no puedes legislarla para que exista, no puedes tutelarla para que aparezca en tu, y cuando la industria mundial se de cuenta de que el metal conductor del planeta se agotando, ninguna, de la Reserva Federal, ninguna orden ejecutiva presidencial y ninguna audiencia en el Congreso, creer. Este es el primer activo, que expone la fragilidad de nuestra digital, y esto es solo el comienzo, y es don todo se rompe. La plata tiene una doble naturaleza que el mercado ha ignorado durante demasiado tiempo, y es a la vez un metal monetario, y el metal industrial, indispensable del mundo, y es el metal con la mayor conductividad, y, de todos, sin, los componentes, de nuestra era, simplemente no funcionan de la misma manera. Los paneles solares pierden eficiencia, los sufren fallos en sus sistemas, y los redes Wi-Fi no pueden transmitir datos con la misma velocidad y fiabilidad, no existe un sustituto real que ofrezca el mismo nivel de rendimiento sin un costo una de eficiencia prohibitivos. Hemos construido un castillo digital sobre una base, que, por sentada, y esa base se desmoronando, pero esto es lo que nadie, viendo. Esta no es una escasez creada por, o por un, es una escasez. La plata no se extrae principalmente por, misma, del 80% de la, mundial de plata es un subproducto de la, de cobre, zinc y plomo. Esto crea una rigidez fatal en la oferta, un aumento en el precio de la plata no se traduce necesariamente en un aumento de la, para obtener, plata. Las mineras, que extra cantidades masivas de otros metales, inundando esos mercados y desplomando sus precios, un movimiento inviable. La minera global de plata crece a un ritmo inferior al 20% anual, mientras que la demanda industrial, impulsada por la se dispara a un ritmo mucho mayor. Siempre la gana a la monetaria, y la simplemente ya no cierra, y ahora bien la parte peligrosa, mientras Occidente, sobre la, las tasas de China, un movimiento decisivo, como el mayor refinador de plata del mundo. Beijing ha impuesto nuevas y severas restricciones a la prioridad nacional es clara. Asegurar el suministro de plata para su propia industria de paneles solares, sus fabricantes de, y su infraestructura. La plata refinada, esencial para la, de alta gama, ya no fluye libremente hacia los mercados globales. Occidente ha perdido su acceso privilegiado a la arteria principal de este metal, provocando un shock de oferta inmediato y devastador en las cadenas de suministro que sostienen a Apple, Tesla y toda la industria de semiconductors. Es un jackmate, jugado con un metal,
no conmisos y el mercado ya no contenido, los grandes bancos y instituciones financieras, que durante a suprimieron el precio de la plata de la del mercado de futuros de papel, han cambiado de bando sigilosamente, durante meses, han estado acumulando plata, en silencio bajando los mientras la de abundancia en los mercados de derivados, y el cambio clave ha ocurrido, antes, sus posiciones dominantes eran en corto, apostando a la baja. Ahora, son masivamente largas, posicionadas para la del precio, y el freno artificial que mantuvo el precio de la plata por debajo de su valor real durante una ha desaparecido, y el DIC se ha roto y las fuerzas del mercado real, la oferta y la demanda, tomando el control por primera vez en la era moderna, este evento, un efecto, en las acciones, para las empresas de solar como First Solar o Sunrun, Kios. Ya son ajustados, el aumento del costo de la plata significa un colapso total de su rentabilidad. Para los fabricantes de, como Tesla o Rivian, cada, require una cantidad significativa de plata. El aumento de los costos de, sus proyecciones de beneficios en toda la industria. Desde los fabricantes de semiconductors hasta los gigantes de la, de consumo, los, se, violentamente y el impacto se, incluso en el sector de la defensa, don la plata es crucial para la, y los sistemas de, y el resultado inevitable, una, masiva de los, de, y, que la burbuja de las .com parezca un juego de niños. Termina el poder del Estado. Los gobiernos y los bancos centrales han operado durante 50 años bajo la del control total. Pueden imprimir dinero de la nada, manipular las tasas de a voluntad y rescatar a cualquier banco que consideren demasiado gran para car, pero hay algo que no pueden hacer, no pueden crear plata. A diferencia del, no existen reservas significativas de plata que pueden liberarse para estabilizar el mercado. Cualquier intento de imponer controles de precios solo, un mercado negro masivo y una escasez aguda, como ha demostrado la historia una y otra vez, los subsidios para encontrar sustitutos o desarrollar nuevas maneras, si no, en dar frutos. Esta crisis expone el fundamental del poder gubernamental en el siglo XVI. No puedes resolver un problema con una financiera. Cuando miramos la historia, encontramos ecos de esta crisis, la crisis de la de 1970, la escasez de una sola materia prima, poner de rodillas a los poderosos del mundo, y el acaparamiento del mercado de la plata por parte de los hermanos Hunt en el 1980. El potencial explosivo del metal pero la actual es fundamentalmente diferente y mucho peligrosa. Esto no es un intento de acaparar el mercado por parte de unos pocos individuos, es una escasez real impulsada por una demanda industrial obligatoria y, a nivel mundial, a diferencia de entonces, no hay un punto de control o un actor al que se pueda culpar o regular. Este es un fallo distribuido y global. Lo que esta crisis revela realmente es una verdad que hemos preferido ignorar. Nuestro brillante mundo digital depende por completo de un sucio y limitado mundo. La tecnología no es una de software, es una empresa intensiva en metales que require cantidades de plata, cobre, litio y las finanzas no pueden vencer a la. Hemos entrado en una nueva era don los activos y tangibles, ser superiores a los activos financieros basados en la fe y la de dinero. La plata no es el final de la historia, es la primera ficha de encar, es la seal de que el paradigma de los 40 años ha llegado a su fin. Esto no es una de la estructura del sistema. Cuando el metal essential para que el sistema funcione se agota,
el sistema no se detiene, se ajusta brutalmente del precio hasta que la demanda se destruye. La plata es simplemente la primera y aguda de este ajuste inevitable pronto veremos. Similares en otras materias primas, que hemos dado por sentadas y el mundo, a punto de recibir una muy dura sobre la diferencia entre riqueza real y representaciones financieras de la riqueza. La pregunta ya no es si este reajuste, sino, ¿estaba preparado para ello?